Hello, everyone. Welcome to our podcast, Revolution Evolution, where we combine the uncombinable: philosophy, literature, business. Вітаю усіх. Я сподіваюся, що для вас це буде не просто подкаст, а й подорож. Так само, як вона стається з нами. Що з кожним прослуховуваним епізодом у вас будуть відбуватися свої цікаві і глибокі відкриття. So, in this podcast, we are exploring an unconventional idea that using good fiction books, such as philosophical novels, science fiction, fantasy, can be a great and very practical and quite efficient tool for businesses, organizations, founders, CEOs, leaders, or anyone who is managing processes. So, in our previous podcasts, we introduced our first book written by a famous English writer and a philologist, John Ronald Reuel Tolkien, The Hobbit. And also in the last podcast, we already started talking about the famous The Lord of the Rings. So before we start, I thought I'll just remind our listeners what we discussed in our previous podcast, what sort of topics and questions were raised, maybe to encourage someone to listen to the previous ones, and as well to remind those who listened what were the topics that we touched. We also recommended to read or reread The Hobbit and look at it from and The Lord of the Rings, of course, and look at them from the business perspective. I have some doubts if there are many people who read The Hobbit or The Lord of the Rings and looked at them as a business tool. And we also encourage them to, while reading those books, to ask themselves some questions. Who do you think is the founder in this business, in this journey? Who is the CEO? And let's see if our listeners come to the same conclusion as you and I did, that Gandalf, spoiler alert, is the founder and Bilbo is the CEO. And we also invited our listeners to consider what makes a founder or a business owner very successful. What makes a founder great? And we came to some of the conclusions looking at Gandalf as a great example of a founder. We came to a few points. The first one is that Gandalf is working with the invisible, not just what is seen and what is known, but also with things that are not known yet. He also sees the potential in adventures, or in some potential scenarios, we can call it. He also sees the potential in people, like Bilbo, even in people who do not see that potential themselves yet. He also, to quote you and the book, looks ahead and looks back. So he has that, he or she, yes, in our world, anyone can be a founder, has that meta position. Yes, he sees wide in front and wide backwards, so to say. I think you mentioned also that Gandalf, or a great founder, would always remember that he cannot know everything. That it's not possible to know everything. And that thought, that knowledge that I cannot know everything, really keeps you as a founder sane and keeps you, what would you call it? Keeps the founder open to whatever else can come, to new ideas, to potential new turns of events, to some innovation, to things that
to unconventional maybe things, to things that can change everything. He also knows when to step down as a CEO or as a, as a person who leads the team, and also knows when to come back if the business requires his attention. We also identify that Gandalf, or a founder, great founder, is a master of time. That he's working with the timeliness as one of the, I would say one of the most important tools. Timeliness as again, working with the invisible, working with the potential as something that where you look forward and you look back and you see a wider perspective. And I guess most importantly, I think we mentioned it in the last podcast that for a founder, the focus should be not on making his or her business successful. The focus should be on evolving yourself first. If you want your business to be truly successful, truly fulfilling, truly great. And I don't know if you want to add, if you think that I missed some parts about Gandalf and the founder before we move on to the to Bilbo and some other topics for this podcast. Do you think I missed any topics or any important parts of what makes founder great? Ні, я нічого не хочу додати. Мені просто прямо кортить дорозповісти, як я це бачу в схемах і передаю на різних практиках, як виглядає це в Open Circle, і чому, той, хто SEO, він не може мислити як фаундер певний час. І тільки може з часом захотіти, можливо, відкрити щось своє, тому що він долучається до, іншого розуміння. І якщо б я зараз малювала кружечки, то виходить так, що ми спочатку починаємо з першого, це коли ми вивчаємо, як влаштований світ і його правила гри. По великому рахунку, ми зустрічаємо Більбо на стадії, коли він, при знайомстві з Гандальфом, потраплянням в всіх ці, дуже цікаві, буремні часи, які в нього починаються, він вивчає правила гри в цьому світі. І разом з тим книжка присвячена тому, як він переходить на другий рівень свідомості завдяки всьому тому, що він проходить і знаходиться поруч з Гандальфом, він переходить на рівень, коли ти вже знаєш правила гри і можеш говорити на якісь правила гри так або ні. І відповідно, ти отримуєш свою певну владу і вплив в просторі, в бутті, і певну владу і розуміння, як користуватися часом. Гандальф до Більбо приходить не з цієї позиції, він приходить ще з дальньої позиції. Отже, перше, це коли ти вивчаєш правила гри, здійснюєш перший перехід, коли ти знаєш правила гри і можеш відповідати так або ні на якесь із цих правил. Далі йде третя стадія це коли ти усвідомлюєш, що цей буремний світ не є дуальним, в ньому не живуть тільки так або ні, в ньому є, крім так і ні, є ці дві позиції, є ще так, але ні, і є ні, але може бути так. І всі ці позиції одночасно, відповідно, тоді ти стаєш майстром часу. Ти починаєш бути в тих точках, де тобі потрібно бути, і відчувати, що доречно, що є вчасно, що зарано. Тобто ми зустрічаємо Більбо зустрічається з Гандальфом в позиції першій, а Гандальф заходить вже навіть не з третьої позиції, він заходить з третьої, яка ще може перейти на четверту. Про четверту позицію доведеться говорити трошки пізніше. Вона розкривається вже в наступній трилогії Lord of the Rings, Володар перснів. І зараз я можу тільки одне сказати, що виходить, тут і сама складна історія, і точка, що фаундер, він завжди має, або він не той фаундер, що він на один щабель трошечки далі от в цих
вимірах, в цьому, як сказав би Ейнштейн, просторово-часовому континіумі. І тут така цікава взаємодія, коли ти на другому, на третьому щаблі переводиш того, хто на першому, ну хоча б на одну щаблю від тебе далі, а іноді і на дві. І це одна майстерність. З другої сторони, завдяки тому, що Гандальф вже заходив з третьої позиції, там, де існує так, ні, ні, не так, і так, і ні, він здатний навчатись. Він навчається у Більбо, він навчається у всіх. Тобто на тій позиції оця встроєність робити кожен момент максимально наповненим і навчатись це один принцип, а другий той, який ти яскраво підсвітила на третій позиції, де де немає дуальності так, а ні, а вже де є всі відповіді одночасно, ти є носієм невизначеності. Ти з невизначеністю рахуєшся так, як ніби це фізична величина, яку ти бачиш, здатен, не знаю, описати. Тобто ця константа з тобою є постійно. На першій і на другій позиції ти, можливо, теоретично, абстрактно розумієш слово невизначеність, але це не є складовою твого життя. І тоді згадаємо Більбо, для нього не було складовим те, що ось невизначеність увійде до нього. Потім він допустив, що невизначеність входить до нього, але він думав, що це одноразова акція. І довелось пройти певний шлях, щоб зрозуміти, що невизначеність – це частина буття. І завдяки цьому він зробив цей шлях туди і назад. Чи пішов Більбо далі? У нього не було такого запиту. Його задача була передати кільце тому, у кого цей запит набагато потужніший. Але от ці 3 переходи: спочатку ти вивчаєш правила гри, потім вивчаєш, що можна казати так або ні, а потім третє, що можна вводити свої правила гри, хоча б частково. Ось ці 3 елементи для мене важливі як шлях оцієї еволюції і революції одночасно, які ми спостерігаємо в житті і які чудово описані Толкіном в цих книгах разом. І він ні жодного разу не зрадив переходу цих принципів. І можна подивитись, як кожен герой зробив хоча б один перехід в цій книжці. І було показано, коли герой пручається переходу, як на прикладі, ну, не знаю, зараз Серамантина, мабуть, що з ним стається? Як ти платиш тоді за те, що ти не здійснюєш перехід, який тобі вже по твоєму об'єму, по твоїй величі готовий стоїть за тобою в очікуванні, що буде, якщо не війти в ті двері. Я сподіваюся, що я доповнила те, про що ти розповідала, і тим самим показала, що ми ніколи не читаємо гарну книжку художню, просто щоб читати. Ми розкриваємо принципи буття, відповідно, принципи і ведення будь-чого. Бізнес – це частина буття. So business is a part of life, is a part of being, is a part of who we are and who we're gonna be. I'm actually very happy that you introduced or added the this wider picture, wider perspective, especially because you already started introducing Bilbo and the evolution, that revolutionary evolution he went through in The Hobbit. And so it actually is quite a logical continuum in what we're discussing. What I was thinking about is when looking at Bilbo is this skill of invisibility and skill of a thief. And this is something that I wouldn't discuss because invisibility goes hand in hand with what we discussed. Yes, so it is that skill potentially of the founder of that next level towards which Bilbo is going, and the ring that he acquires along the way basically provides him
that opportunity to experience what invisibility is, how to work with it, how to use it for himself, for the team, for the business, or for the whole adventure that they're going through. But I was, when reading it, especially from a business perspective, I was thinking about this interesting skill. I would call it probably a skill, or is it an identity? When Gandalf first brings the dwarves to the Hobbit's house, he says, "I found you a thief. I found you a burglar." So he introduces him this as a quality, or I don't know, an identity. I'm curious what you think about it. His future identity, or something that he wants him to show eventually. And then he says, for your business, for the adventure that you're putting in front of you, for this to go there, to go to the mountain and get the gold from the dragon, to get such an enormous, ambitious goal, you need a hero. And unfortunately, we don't have that many heroes who can really do that. So I found you an alternative way. I found you another door. Yeah, which is literally what is happening there. He found another door to the mountain. And he brings Bilbo as a burglar. And at the moment when he says that, I don't think even Bilbo himself thinks of himself as a burglar. It's not like it is his, permanent job that he's doing on a daily basis, or a skill that he is aware of. But this is exactly what he invites him in. That's before I move to the next question that I have. I'm just thinking, what are you wondering? Is it a skill that he thinks will is there the potential within Bilbo himself, or is it a potential new identity that will come out of the Hobbit along the way? Цікаве запитання. Бачите, тут, до речі, в цьому запитанні гарно запаковано декілька речей. По-перше, те, що видно Гандальфу, не видно Більбо. І з його перспективи він бачить, я все ж таки це ідентифікую як quality, тобто якість. І ця якість, вона є точкою входу до нової ідентичності, яка може статися з Більбо, через цю якість. Тепер зверніть увагу на своє життя, що деякі люди, наприклад, можуть побачити у вас, я не знаю, там сміливість, не знаю, справедливість, якийсь рівень безстрашя, який ви не бачите. Але розгляд цієї якості або ініціація взяти цю якість в дію при якійсь ситуації, в якомусь контексті, що робить? Робить переворот вас в іншу ідентичність. Тобто не можна сказати, що ця якість є наріжною, не можна сказати, що для Більбо ця якість є постійною, як ти сказала, те, що він робить кожен день. Але воно було подразником, через яке він зміг почати відкривати кого? Себе. Відкриваючи себе, він відкривав ті двері. His quality rather than skill, or that's a quality that brings him to that new identity. Я думаю, знаєш що? Я зараз так думаю, звичайно, ми не можемо поговорити з Толкіном. Але мені здається, що він навіть метафорично це використав. Що він наділив Більбо якістю відмикача від чогось, просто відмикачка. Для того, щоб показати, як це працює у кожного з нас. Тобто, виходить, що ми, можливо, це я так зараз гіпотетично. Коли ми в кризі, коли нам здається, що у нас життя – це день сурка, який повторюється, як це було у Більбо, незалежно від того, що він в депресію не впадав, бо хобіти не впадають в депресії. Але в цілому це був такий план на ще довге тривале життя одного типу. І що, якщо ти подивишся туди, як на відкривач? Ми можемо це переформатувати як а-ля дослідник, то щось станеться. Тобто, коли ти заходиш в кризу, ти маєш стати дослідником. Дослідником чого?
себе і через себе життя, яке навколо тебе. А от що ти вже там відкриєш, яка буде нова ідентичність, це вже інша історія. Тому для мене цей хід Гандальфа це своєрідний хід і закид нам, як людям. А що якщо ти приймеш на себе роль відмикача? Від чого буде у тебе ключ? Ну, це зараз вона така здогадка, що Толкін же ж працював зі всім, і з метафорами в тому числі. What if? What if? And yes, if you can think about this burglar or thief quality, if you think of what exactly they invited, from what perspective they need him, yes, to open the door, to find the key to that door. And he actually, spoiler alert, for those who didn't read the book, he found the key. If you remember, he found how to open the door. They were in front of the door. No one was capable to find that key, and he was the one who found the way to open the door. So basically, even without knowing it, I'm not sure, we can contemplate here if Gandalf already knew, all the ways how that quality will, show itself on the journey. But that quality was really what they needed. And if you think about this quality as getting a key to yourself, not just getting the key to the mountain with gold and all that power and all the riches of the world, but also getting the key to yourself, to who you truly are. This is quite an amazing perspective, and being an explorer, exploring that quality. And I was watching specifically how that, because it's somehow that quality of a burglar or a thief was so striking for me. That they invited him into the business specifically as a thief, and he takes it on without even being that or knowing how to do that. He takes it on like, yeah, that's who I am. That's what I'm. And when they say he doesn't look like a thief, he doesn't look like a burglar, he's like offended, he's offended that they don't think that's who he is or who he was at that stage. And I was watching how that quality, how he was exploring that quality, how he was finding that quality in himself. So he fully trusted Gandalf that he is that, without even knowing what does that mean. And if you think about it, because what we say now is that actually thief, or the quality, any quality, let's say a CEO needs a quality of courage or innovation. It's such a general term. What does it specifically mean in a business? From business to business, it will be very different things. From a business of, I don't know, opening a restaurant to some tag business, the innovation will be very different. The courage will be different from business to business. So, and when we first think what courage is, okay, we need a CEO who needs to be courageous or innovative. What we do as humans, we put our stereotypes there. So what does that mean? So what we take is like what we heard, what we read in magazines, what we heard in, I don't know, YouTube, or what we read in Google. We just put first stereotypes. What does it specifically mean? We don't know. And what it actually means opens up on the journey. It's never clear, it's never completely visible from the beginning. And that's exactly what Bilbo does. If you remember in the first circle, so they go into, they meet the trolls. And they send Bilbo to check who they are and what's happening there. And what he does there, he thinks, so I'm a thief, so I need to try and steal something from them. I need to prove that I am a thief. So what he does, he tries to pickpocket, which he fails because he's not that. He doesn't have that stereotypical quality of a pickpocketer, thief. And he fails, and of course there's the whole story evolves there, and then Gandalf has to save them all, etc. But this is his first step. He is starting to explore in that quality. What does it mean for him? And he fails because it is not that. And he learns it's not that.
And then he goes, and then of course meeting meeting Gollum, and he steals, in a way, he steals the ring. We can discuss it if it is stealing or if it is more, he's not pickpocketing for sure. There is there is a competition going on there. There is this game which he wins. So he kind of, it's not a thief, but Gollum there calls him thief, if you remember. So he gives him that quality, that he has that quality. And I think Gollum means there that he physically took away the ring from him. But I think what he says there really, for me, like metaphorically, that there for the first time, the Hobbit shows his true quality of a thief. He finds the key. He shows how skillful he is in communication. He shows how, smart he is and communicative and innovative, if you want. And actually, in that first time, because he needs to fight for his life. It's not a moment where anyone is watching him and he needs to prove that he's a thief. He's fighting for his life because Gollum is scary and dangerous and he can die. So in that moment, the first huge challenge for him personally, where there is no Gandalf, no dwarves, no one can save him, it's just him against the danger. He actually, for the first time, with that unconsciously, I would say, opens up the true quality of being a thief, really being that someone who's finding the key to the door. Ну, чудова робота, Аня. Мені самі радісно цікаво слухати. Оце зараз проведення тобою такого, наче маленького, але великого шматка роботи Толкіна і того, що ми зараз робимо. Дійсно, спочатку ми будь-яку ідентичність, яку нам закидують, уявімо собі, що вас беруть, там, не знаю, у вигляді CEO до якоїсь потужної корпорації, в якої ви мріяли бути. Що ви туди притарабаните? Звичайно, стереотипи, яким би ви мали би бути CEO. Те, що і зробив Більбо, да. Зіграв з тролями. Знову ж таки, як ти класно підмітила, на поталу тому, що за ним спостерігають. Він взяв цю роль і зіграв її так, як він її міг зіграти. А коли на нас не дивляться, тому тут я люблю вислів Льюіса Керрола, що цілісність вона полягає в тому, як ви проводите свій час і живете, коли на вас ніхто не дивиться. І ось тут ти 100% права. Він і ініціювався в цю якість. Просто, як можна було пояснити цю якість на вході, тоді, коли він сидів там в своїй печері? Та навіть Гандальф не міг пояснити, що саме він вкладає в ту задачу бути відмикачем. Те ж саме, коли фаундер знаходить нарешті так званого свого CEO, він насправді до кінця не знає, що там має розпакуватись. Він може ставити йому якісь там KPI і все таке, але як це буде розгорнуто? Ніхто з них двох не знає. І ось тут важливий момент, що Більбо пішов за собою. Так, ти правильно сказала, під, грубо кажучи, викликом долі. Або виживеш, або пропадеш. Але він включив цю модель поведінкову. Чи була вона у нього раніше? Та ні. Ми ж читали про нього на початку, там трошечки мали введення. Толкін вводить нас в те, що собою являють гобіти, як вони живуть і так далі. Та не потрібні їм ці всі історії, ці моделі. Відповідно, він їх нащупує, в складній ситуації. А ось мене завжди цікавило питання інше. Чи можемо ми відкривати ці моделі без екстремальних ситуацій? І я зараз переконана, що можемо. Інше питання, що ми не вміємо за цим слідкувати. Ми не вміємо це досліджувати. У нас немає часто туди інтересу. Якби туди був інтерес, ми б могли відкривати ці, грубо кажучи, екстраординарні здібності до того, як нас життя прижме до стінки. So we're back to revolution, evolution.
evolving before revolution comes to your door, because that's what happens to Bilbo. And I think that's what Gandalf tells him at the beginning. You've been sitting here for quite a long time. It's time to move on. It's time to do something. You're ignoring that, which we learned from the beginning, that although it's not typical for hobbits to go on adventures of any sort, they typically spending the whole life in their small villages and enjoying the good food and um, company of neighbors. Bilbo had this urge, some like very, very, very quiet voice calling him somewhere, the voice which he heard but preferred to ignore for a long time. And that's, I think, what most of us do. We hear that very, very quiet voice telling us that maybe there's something else you can explore, maybe there are other doors you can open, but we do our best not to hear that voice, and waiting for revolution in the face of Gandalf, wars, illnesses, other challenges, the economic crises to come knock on our door, and then we have to urgently do something and discover things inside us, and discover qualities that haven't been seen yet, haven't been discovered yet. Yeah. Так, виходить, ти знаєш, я не можу все одно, я в цьому контексті, я тут під Києвом, я не можу в цьому контексті не прозвучати тим, що просто виривається із мене, що це хочеться зараз посваритися, да, сказати, до чортів мені це не подобається, є такий український вираз. Але, на жаль, українці дуже схожі на хобітів. Більше за все вони отримують насолоду від того, щоб садити щось, вирощувати і проводити гарний час, замість того, щоб думати про стратегічні виклики. Але вони живуть в такому місці геополітично, що вони приречені мати встроєні ось ці моделі виходу із будь-яких надскладних ситуацій, коли на них ще дивляться зверхньо. Це дивовижно, як Толкін описав по великому рахунку рятівника глобальної війни, яка зараз просто переді мною розгортається. Але що би я хотіла сказати, знаєш, так дуже модно писати, і в психології це дуже зараз популярно, і грубо кажучи, в різних коучингових таких підходах, а це шлях героя. І я його не люблю. Шлях героя – це от те, що по великому рахунку проживає Більбо, зустрівшись з прямою небезпекою. Те, що проживають гноми, зустрівшись, знову ж таки, енних разів з реальною небезпекою. Тобто все навколо нас змушує нас повірити, що на цьому світі є тільки шлях героя. Тобто є виклики, ти видираєшся з цих викликів і привносиш нову ідентичність, нове бачення для себе і для інших. Але ж поруч з цим є те, що взагалі не популяризується. Це ось це еволюційно-революційний шлях всередині себе. Зовсім не обов'язково було чекати Третьої світової, щоб стати в більше розуміння Другої світової. Зовсім не обов'язково було притілипатися до Другої світової, якщо б була зроблена рефлексія Першої світової. Те ж саме в нашому житті. Зовсім не обов'язково прожити краш-тест на якихось стосунках, на своєму тілі, пережити, не знаю, там, згадуючи зараз чомусь, прийшов цей російський банкір Тіньков, який відмовився від громадянства і цього, перехрестившись тільки із-за того, що він збагнув роль руського міра, яке зараз несеться, із-за чого? Тому що він багато років боровся з лейкемією. Пізнавши оцю суть життя, і що є речі, які нас вирівнюють у всьому. Не гроші. Його вразило тоді, що він, здається, лежав в британській якійсь клініці разом в одній палаті з садівником британським. Лікувалась вона від одного і того ж, а різниця була тільки в погляді на те, хто вірить в себе одужання, хто ні. От і вся рівняння.
не гроші прийняли тут рішення. І мені здається зараз, що тут Толкін показує, що ми нібито всі вичікуємо, коли прийде ось цей рівень скрути, який нас скрутить в кільце, і з цього ми почнемо працювати. Але ж не єдиним шляхом героя. Важливо включити цікавість до непізнаваного, що досі в собі. І тоді ми, мабуть, складних речей не відбувалося. Але це така моя гіпотеза. З іншої сторони, ми пізніше будемо більше говорити і про Більбо, і про Фродо, скоріш за все, і в порівнянні. То ось тут цікава історія, що Фродо вже абсолютно не є так званим типовим героєм, тому що він одразу не цікавиться шляхом героя. Він себе похоронив з самого початку. І, можливо, тільки завдяки цьому стався той переворот, який там всі разом змогли досягнути, і в його обличчі в тому числі, що він не прагнув цього шляху героя. Який Більбо десь, до речі, його не обирав, але таки обрав, тому що коли повернувся в своє село, він героєм і дожив до кінця. Це йому було доречно. І дуже гарно, що Толкін показав це на рівні різних поколінь, що для Фродо цей шлях і залишитися героєм не є бажаною інструкцією до частини його життя. Не це тішить його душу. Можливо, трохи я відійшла від думки, але все одно все, що би ми не говорили про відкриття якості, перейде до того, для чого тобі ці якості. Стати героєм чи відкрити інтерес до своєї власної еволюції. I do believe that we will. I don't think you're too far from what we are discussing today, and I would like in our next podcast to compare the journey, Bilbo's journey and Frodo's journey. And on the one hand, just briefly to touch at that. On the one hand, Gandalf uses hobbits in both adventures, in both journeys, just for that specific quality of unexpectedness, because there's so much unexpected about them. However, they are very different. As you said, one is a hero's journey, because Bilbo's is the hero's journey, which he takes on board very soon actually at the beginning of his journey. He very quickly starts trying to save everyone, to become the leader, become, someone who is making decisions and saving everyone, which Frodo never does. He never shows any interest towards that. And as you said, even the end of Bilbo's life, when he writes this hero's journey, the book of his adventures, is the hero's journey. This is something that Frodo is not interested at all. It's two different journeys, and never thought about the hero's journey, but I believe you're very right. We take it, I think, we take it by default as something that is inherent. If you want to evolve, you need to go that hero's journey. And all the hero's journey, whenever you open any book, you watch any movie that shows, and most of them do show those hero's journeys, they start from a challenge. They start from a disaster. They start from someone dying, losing someone, losing money, losing everything, losing family, becoming ill. All the hero's journeys are starting with that. They're not starting with someone sitting somewhere in the house, nice and comfortable in a peaceful environment, food, family, happy place, and then suddenly he or she starts thinking, there is something telling me I need to go and explore some qualities. What else is there that I haven't discovered yet? I haven't seen any of those. Maybe there are books or movies, but I don't think they would be even popular enough. That's Because
they don't, we actually looking for that. As humans, I mean, as people, we are actually interested in that drama. Exactly what I described in our first podcast about myself, about my strategy of drama. We like drama, and that's why they're so popular, because that's why movies, books, anything that shows you that drama is so attractive, so popular, because we're still choosing that as the only option. Так, і в цьому велика проблема. Ти правильно сказала, що великий є сумнів, чи будуть такі книжки, популярними. Можливо, такі існують, да, а ми про них не знаємо. Або якщо вони існують, то в основному вони як філософські трактати. Тобто людина, яка це розуміє і пройшла, але вона не пише про це як про шлях героя. І мені здається, що тут виклик до нас всіх і до бізнесу в тому числі, щоб ми перейшли з парадигми, бачення світу як відповідь на виклик, до того, щоб ми почали бачити життя, суцільним ось цим розворотом одного виклику, де ти називаєшся я. Тому, мабуть, геній Толкін в тому, що він спеціально взяв дійсно 2 хобітів, але, з одного навіть роду, з непрямих наслідників, мабуть, теж це спеціально була історія, але показав їхні спільні родові програми, не бажання кудись там втручатись, те се, але і різнопарадигмальне бачення світу. І це не тільки питання в поколіннях, а мабуть, він задіває те, що ми здатні при одному майже наборі генетичних якостей мати різні парадигмальні світогляди, і тоді по-іншому співпрацювати зі світом. І, мабуть, це найскладніше. Так от, якщо ми повернемося до першого питання, про яке ми почали, що відбувається між кофаундером, фаундером і оунером з SEO, це ось ця різниця парадигм. Вона, по-перше, має бути, а по-друге, вона і є виходом, поки вони співпрацюють мінімум 2 парадигмами. Я взагалі-то не знаходила ще успішних кейсів, де в цьому контексті 2 людей знаходяться на одній парадигмі. Мені здається, що тут якраз ця різниця парадигм, про ці кілечко етапи, які я починала говорити на початку, він як ніби це must have, він має бути. І із-за цього відбувається рух з обох сторін. А нам часто хочеться, або стереотипно ми думаємо, що овнер знаходить рівного по баченню SEO, а це просто неможливо. І не має так бути, це тупік. Yeah, no, that's an interesting thought. And coming back to where we started today with the cycles, because this is what we're discussing there, opening. What helps? What helps to open that cycle? What helps to break a cycle? And I think what I would like to introduce here. I think in the first podcast I mentioned that, well, I was reading The Hobbit first time with that approach that you introduced to me, with the approach of looking at it from a very different angle, from sort of more holistic perspective, not just from business perspective, but in general, how does it translates into life? And when I read it for the first time, and I was watching how things are, what things are happening in my life, and what things are, happening in the book, what happened was that at the same time as I was reading The Hobbit going through his cycles, through his evolution, I was, or opening that cycle, opening, breaking that cycle, opening that circle himself. I was actually opening that circle in my life. First, I thought it's a coincidence, And as I said, I don't believe in coincidences, but when it happened the first time, you kind of, okay, that's interesting.
Then I was rereading it because I was preparing for our podcast, and the same thing happened. And I was like, it cannot be a coincidence. When it happens the second time, it means that the book is really showing the model how to work with a cycle, how to work with a circle. It's the same thing pretty much. And what I want to bring here, and I would really like you to comment on that. What I would like to bring here is how I understand your approach. We mentioned, not sure if we mentioned in our previous podcast, but you are the author of the Open Circle approach to life, to business, to everything, basically. And if for me, although I was exploring your approach for a while, The Hobbit itself actually showed me how that model works in the book and how that translates in me. Funnily enough, when I recommended to read The Hobbit to some of my clients, to people who work with the business, the same thing happened. So it really, they had the same experience. So for me, it was, a bit of a research, a bit of a scientific research to see if it's going to have the same impact on people when they do it, and it did. I cannot share those stories because I didn't take permission to share their personal stories, but I can share mine. I think we're safe here. And what I want to mention, what I mean by cycle and what I mean by circle, especially, I wouldn't take it in a wider perspective. I'll take it in a business perspective. So what for me would be a closed circle. And let's say a business owner, an owner of a restaurant owner, has a business partner. And the first business partner leaves her, disappears after a while, after they open the restaurant and things started going quite okay. He disappears and leaves her with some huge debt. She sorts out the debt, and then after a while finds another partner who can, help her to grow the business. And the second partner, after a while, leaves the business, opens the same restaurant, and becomes a competition. And she kind of, she struggles. It's a huge challenge. She fixes things again and goes. Um, After a while, after her heart kind of calms down, emotions come down, and she goes and she starts looking for another partner, and she finds another partner who looks very different. It's a very different person with very different background, and but that person has a few businesses. And after a while, she started noticing that he doesn't put enough sort of attention in her business, and things start falling apart. And eventually, this partnership breaks up. And her conclusion after these three stories, that partnership is the wrong thing. All partners are terrible. You cannot trust any partners. You just have to do things on your own, and that's it. No partnership. She just closes the story for herself, and she thinks that that's it. The problem is resolved. No partnerships anymore. Which is very funny because I mean, it's not funny when you are within that story, within the process, but it is funny how people within it, within the cycle, within the circle, closed circle, do not see that they are within it. And when you start talking to that person, after a while, it takes time to bring that awareness. When people realize that actually, even if she never has any partners in her lifetime, she will have the same issue with her staff, with her chefs, with her investors, even with clients. So that pattern will be appearing throughout whatever she is doing, because it's not about those people. It's about that closed cycle within her. And this is the cycle that needs to be broken. And talking about my story, so it is a personal story. I wanted to explain on a business where the circle means before coming to my story. My story is about health, and I had some health issues for many years. And first, I was looking for solutions. I was looking for the right doctors who can help me. And I was going around, and one doctor would recommend this,
It didn't work. I moved to another doctor who recommended something, and it helped for a while, and then things got worse. And on and on and on, I was moving from doctor to doctor to doctor. And of course, I was coming to conclusion that all doctors are terrible. Just, the whole medical institution is just terrible. They cannot help me. And it took me a long, long time before I realized that the problem is not probably with doctors. There is something going on that I'm not aware of. And when I started working with your approach, with the open circle approach, and a funny thing happened, how I became aware of that circle. I was invited to a doctor's appointment, and it took a long time. And by the time I got there, I arrived to the place, and he invites me in just to tell me that I'm in the wrong place, that I've been referred to the wrong doctor. I was devastated. I was very upset. Why they invited me here if that's the wrong place? Okay, they refer me again to a different doctor, the right one, apparently. And again, it takes time, and I wait for it, and I come to the place. And I arrive to that place. It's the same place. Different doctor invites me in and says, "I'm very sorry, but you are in the wrong place. You've been referred to the wrong doctor." I was so angry. So my reaction is like, "Are you kidding me? It's the second time I'm here, and after many years, and you're telling me that I'm again in the wrong place." The third time, when I arrived to that place, again after a number of months, and again the same place, different doctor invites me in. I sit down, and he says, "I'm very sorry." When just he starts, I see his face before he opens his mouth. I see his face so upset because he sees that things have been happening. And I start laughing. He didn't start talking yet, and I start laughing because in the moment I'm realizing the life is showing me I am in the close circle. The problem is not with doctors. There is an issue with me. So he was nearly crying. He was so upset, trying to apologize. I was laughing because first time I physically saw how the circle goes on and on and on. And it took me about 13, 14 years to see that circle. And I'm very grateful to that doctor. And then, of course, I worked with your approach, and there was lots of inner work, inner discoveries, and finding the right keys to the door to open that cycle. And here I was reading The Hobbit in the hospital because they finally needed to do a procedure. And I reading The Hobbit and taking The Hobbit with me to the hospital. And coming to that hospital, coming to the right floor, the right place, and I realized that I was on that specific floor, in that specific hospital, in that specific ward 10 years before that. So my story, where my circle started, this is where exactly it was ending. And it was happening physically while I was reading The Hobbit in that specific hospital. So it was when I said that I have very intimate relationship with The Hobbit, that's what I meant. It was the book that was guiding me through that process, and I was simultaneously laughing and crying because I physically experienced what it means to be in the close circle, not being aware of that circle, and then opening that circle. So where I started, I was again, but I was a completely different person. I had a different quality, just like the Hobbit, because when he started, he was very unconscious. He wanted an adventure, but he didn't know who he was, what he can or cannot do, and he kind of was going with the flow. With the flow, going with what they're telling him to do. And then at the end of the story, when he breaks the circle and evolves really, he starts making conscious decisions. He becomes, as you said, the player who makes already rules, who changes things, who sees situation complex. If you remember how he was negotiating with the elf king and the humans as equal, with the king, the hobbit, a simple, small, tiny hobbit, behaving as the king and negotiating with them proactively, offering them a solution how to get out of the problem. So when he was
opening that circle for himself, he was a different person. He was conscious, aware of who he is, aware of what he's doing, and consciously making different choices. And that's exactly what was happening with me in that hospital. The time I arrived, it was the same situation again, similar procedure, so to say, maybe tiny bit different, but nearly the same procedure, same hospital, same ward, same everything, different doctor, but different me as well. I was very different in that moment, and I knew that everything afterwards will be different because I'm not who I was before that, and I'm not who I was on every cycle of that closed circle. And the reason why I wanted to show this, because I think that's what Gandalf, that's what Tolkien shows so well in The Hobbit. And then later, when we start talking about The Lord of the Rings, even more so, how how the cycle works and how to break the cycle, how to open it. And this is how I also understand your approach. And I would like to hear your comment because it is my personal story, it is my personal understanding. And you, as the author of the approach, maybe have a wider perspective and can add something, or maybe disagree with with what I shared here. Ну, по-перше, я дуже тобі вдячна, що ти не просто там поцікавилась методом, ти його перевідкрила через себе. І ця історія це одна із історій. Можливо, просто основна, бо з нею більш багато чого почулось. Але тут гарно зобразила те, що я намагаюсь постійно сказати, що поки людина обирає бути в певному колі, дивовижно, вона обирає лікарів, в бізнесі залучається купа зовнішніх експертів, щоб підтвердити те ж саме, щоб говорити про одне і те ж, тобто не щоб знайти вихід. Ці експерти будуть говорити про очевидні речі, які ви вже знаєте. Ці лікарі будуть підтверджувати те, що ви там знаєте чи не знаєте, але нести ту ж саму лінію, яка і так несеться у вас в голові. Тому, як би це не зухвало звучало, коли до мене хтось приходить на курс, я кажу: "Ну, ви вже зробили не тільки більшість роботи, а 90%". Тому що, значить, у вас є бажання перейти на інше коло, тому що ми безпосередньо цим займаємося. І в цьому і сама пастка. Більшість людей проживає життя в тому, що вони створюють ілюзію виходу із скіл. Тобто для цього можна робити купа тренінгів, навчань, намагатися перебирати людей, добирати людей, викидати людей з компаній. Тобто ви будете зайняті. У вас буде по горло різних задач. І таким самим чином ви присипляєте себе і, наприклад, залишаєтесь на тій же стадії номер 2, про яку я казала, де існує тільки так або ні. Але ілюзорно ви створюєте картинку переходу. І мені здається, що немає нічого страшнішого від створення картинки ілюзорного переходу. Простіше сказати, я не хочу переходу. Це чесно, і це дає шанс відкритим дверям залишитись, ніж коли ти впевнено до себе і до інших говориш про те, що ти щось змінюєш. І в такі моменти кожен з нас потрапляв, і, можливо, не один раз за життя. Коли зі мною таке трапляється, я говорю з собою дуже чисто і просто. Окей, якщо ти думаєш, що відбувається перехід, опиши мені ситуацію останніх 3-6 місяців, що відбувалось. І якщо там є докази того, що ти кардинально щось змінила, і що простір голосує за ці зміни, тобто ситуації і люди приходять з підтвердженнями картинки вже нового бачення, ок. Якщо в зовнішньому світі цих підтверджень за минулі місяці у мене немає, то я, може, і прагну перейти, але це прагнення поки що програє моєму страху. І немає нічого більш доречного і зцілюючого, ніж визнати «ні, я на тому ж місці». І от з цього моменту ви здатні знайти реально лікаря, експерта або рішення. Тому я дуже вдячна тобі за розповідь.
Я би, можливо, ще додала свій кейс короткий. Хоча вже так, мабуть, для передач багато всього цього, але, буквально на вихідні в мене був практикум, де, люди перейшли якраз, перед тим, як вони будуть пожимати руки щодо одного стартапу, заходити в нього. І там було чимало запитань, ми розбирали це все, з ними. І вони прийшли самі до висновку, поки працювали, ми навчались, ми самі прийшли до висновку, що весь абсурд, ця ситуація полягає в тому, що вони бояться сказати, бояться, що їм відмовлять в спільній справі, а друга сторона не боїться. Вона веде себе так, ніби карти всі на її стороні, і таких, як вони, буде ще 100-500. І як тільки вони перейшли це, вони сказали: "Так все, вже немає значення. Ми вже не боїмося втратити цю пропозицію, тому що якщо не ця пропозиція, буде ще краще". Але цікавим було інше. Вони раптом сіли і почали сміятись. Це було 2 партнери, 2 чоловіки. Вони почали так сміятись, тому що, він сказав, місяць тому у нас була дзеркально інша ситуація, коли до нас прийшли люди, і вони боялись почути від нас "ні". Вони нам зробили пропозицію, начебто, від якої ніхто не може відмовитись. А ми відмовились. Нам було байдуже. Ми в цьому були не зацікавлені. І я дивився на них і думав, як це страшно це відчувати. І тільки зараз він збагнув, що простір настільки безпечний, настільки люблячий, принаймні в їхній стороні. По-перше, вони вже так трошки навчаються, тому простір до них дійсно дуже екологічний. Що він за місяць показав їм: "Друзі, подивіться". І тут питання було не в тому, щоб погодитись чи не погодитись на цю пропозицію, а подивіться, як це проживати, коли вам кажуть "ні", а вам дуже треба. У вас був місяць до цього підготуватись, але дійшло їм це тоді, коли вони зрозуміли, що вони бояться втратити пропозицію, і коли вони самі відчули себе, як ті люди на попередній зустрічі. Ну і все склалося. Звичайно, не домовилися, все це я вже спойлерю, все вже сталося, тому що вони проробили цю роботу. And if there was no that tiny and super significant step, I would imagine, of realizing what's happening, really becoming aware fully what's happening, I think the situation would evolve quite differently for them. Most probably, they would go into circle of this continuous rejections. Так, в цей момент Different включається things. новий сценарій або включається повтор. В цей момент. Amazing. And I think I would, considering that we've covered so much in today's podcast, and we're getting so close to the Lord of the Rings, and we already mentioned it last time and a little bit today. And I think it would be quite safe to say that in our next podcast, we already will be discussing the Lord of the Rings, which we also encourage you to read or reread again from a wider perspective, considering everything that we mentioned so far about Tolkien and about everything that we can see, all the philosophy, all that, all those amazing models and approaches and insights and inspiration that you can find there. And one thing as a finishing line and maybe a starting point for the next podcast, I would like to mention how interesting is that The Hobbit is The Hobbit, and it is called The Hobbit, right? They succeed in their journey thanks to The Hobbit, thanks to Bilbo, and to the fact that along the way he acquires the ring. If you think about the circle, the ring, the cycle, and the ring, and then the next and the next books that Tolkien wrote after The Hobbit is actually The Fellowship of the Ring. So we first, the ring is not the central part of The Hobbit yet, but it is central sort of in the background. It is crucial, that cycle, that circle. And I think The Lord of the Rings shows that even deeper,
even in a next level perspective, the importance and the danger as well. The importance of opening the circles and the danger of closing them. Так, і я вважаю, що ми там якраз покажемо принципи роботи з колами, які ми вже почали сьогодні. Але дійсно ти права, що бачиш, одної книжки точно було замало, і на Lord of the Rings виділено цілих 3 книжки. І дуже часто це так для мене іронічно, що коли я чую, про що ця книжка, люди кажуть, та про там різне, боротьба там темного зі світлом, про конфлікти, про різність народів, поглядів і так далі. Ну і про силу кільця. Для мене це не про все це. Це взагалі про те, що таке це кільце. Не в фізичному плані, хоча Толкіну вдалося вкласти в це кільце стільки всього, при цьому залишити його фізичним об'єктом. Але, як для мене, це про принцип кіл, кола. І тут ми переходимо вже, пірнаємо ледь не в Дао, ледь не в концепцію східних філософій, де коло – це взагалі-то ядро сприйняття світу, так само, як різні символи, там ця ж змія, яка кусає себе, там все, що ми можемо так доторкнутися в широкому концепті буття. І тим самим дивовижно, що Толкін це впакував у цікаву фентезі, яка стала популярною. І не можна сказати, що він не досягнув своєї мети, поніс ідеї в масу. Тепер залишилося, щоб ця маса побачила справжню ідею. And we will share our part of our understanding of his idea and that principle of a cycle, principle of a circle in our next podcast. Thank you very much for listening. Do read The Hobbit if you never read it. Do read The Lord of the Rings, and do reread if you've never read them from that perspective. Thank you so much. Так, дякую всім. І дійсно, читання тих, хто відкрив вперше. Я вже вам заздрю, тому що це неможливо повторити, відкрити це вперше. А ті, хто читали це колись давно, перечитування це буде дуже, скажімо так, цінним і щемливим досвідом. Чому я теж не те, що заздрю, а відчуваю, як це буде наповнююче для вас. Тому такі книжки мають бути і для ваших дітей, і для вас, і для вашої бізнес-команди.